జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ మార్నింగ్ మెడిటేషన్కి ఆన్లైన్ ద్వారా జాయిన్ అయినటువంటి సహజ యోగ కుటుంబ సభ్యులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. అందరం శ్రీమాతకి బౌడం చేసుకొని శ్రీమాత యొక్క పర్మిషన్ అడుగుదాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాకు ఈ ప్రాతకాలీన ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించి మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. అమ్మా, చేసేది చేయించేది అంతా మీరే. దయచేసి ఈ సత్యాన్ని మాలో స్థిరపరచండి. శ్రీమాతని మనం చిత్తంలో గుర్తు చేసుకుంటూ సామూహికంగా కుండలిని జాగ్రత్త చేసుకొని బంధం తీసుకుందాం. కొన్ని క్షణాలు మన యొక్క స్థితిని మనం గమనించుకుందాం. మన రెండు అరిచేతులు భూమాత వైపు, శ్రీ భూమాత దయచేసి మేము మా యొక్క పాదాలతో మిమ్మల్ని స్పర్శిస్తున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించండి. దయచేసి మాలోని అన్ని సమస్యలను తొలగించి వేసి మాకు సమస్థితిని ప్రసాదించండి.
మాకు మీ యొక్క ఓర్పు, సహనాన్ని, క్షమాశక్తిని ప్రసాదించండి. మన 2 చేతులు యథాస్థానంలో, చిత్తం మనం శ్రీమాత యొక్క శ్రీచరణాలపైన ఉంచి 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. మన స్థితి మరొకసారి మనం గమనించుకుందాం.
మన కుడి చేయి భూమి మాత వైపు, మన ఈడానాడిని సంతులనపరుచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఈడానాడిని బాధిస్తున్నటువంటి అన్ని భూతకాల సమస్యలను, మాలోని అనవసరమైన ఎమోషన్స్, మాలోని అశుద్ధ ఇచ్ఛలు దయచేసి భూతత్వం ద్వారా తొలగించి వేయండి. దయచేసి మా ఇడానాడిలో శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుల యొక్క తత్వాన్ని జాగృతపరచండి, స్థిరపరచండి. మన కుడి చెయ్యి యథాస్థానంలో, ఎడమ చెయ్యి ఆకాశం వైపు, శ్రీ మాతాజీ, సాక్షాత్తుగా మీరే శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమానయ్య ఉన్నారు. దయచేసి మా పింగళ నాడిని బాధిస్తున్నటువంటి అధికమైన ఆలోచనలు, కోపం, అహంకారం, భవిష్యత్తుకు సంబంధించినటువంటి అన్ని సమస్యలను ఆకాశం ద్వారా తొలగించి వేసి మన ఎడమ చెయ్యి యథాస్థానంలో, ఎటువంటి ఆలోచనలు లేకుండా చిత్తం శ్రీ మాతాజీ శ్రీ చరణాల చెంత ఉంచుతూ ఒక 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందాం.
ఇప్పుడు మనం శ్రీమాతయ్య యొక్క ప్రవచనాన్ని విందాం. The other day I told you about the instrument that we have already within ourselves for us to have our own self-knowledge, which is an actualization, which is an experience, which is that a happening by which we become that. It is the becoming. It is not any brainwashing or sermoning, but it's the becoming I'm talking about. When we say we are the seekers of truth, how truthful are we about this seeking? This is one point we should try to understand. Are we really genuinely seeking? Are we genuine about it? Or we are doing it because it's nice to say that we are seeking the truth. If you have to seek something genuine, you have to be truthful yourself. This is one of the greatest hurdles in Sahaja. Sahaja is a system by which you jump into the truth itself. You become the truth. You don't see the truth, you don't understand the truth, but you become the truth. It is most amazing thing that human beings don't understand what to expect out of truth. They are seeking truth, but they have no conception about the absolute value of truth. Truth we cannot compromise with. It doesn't have two sides. Like you have day and night. You have right and wrong. It's absolute. There is no compromise about it. For example, as that the other day told you, that when you get your realization, you start feeling the cool vibrations flowing from your hand. And these cool vibrations are the indication that the divine power has started flowing through you. Now these vibrations that you have are flowing through you like a cool breeze are absolutely genuine. They are much more genuine than genuineness, because human beings always have relative idea of genuineness. For example, say if you take carbon atom, it can be placed in any way. It has got 4 valencies, but it can be placed anywhere in a molecule. You can change the form of it, but still if you go to the details of it, the carbon will remain carbon and hydrogen will remain hydrogen in its basic structure. So the truth, that is the basic thing, cannot change. You cannot mold it, you cannot befool it, you cannot act it. When these vibrations are flowing from you, if there are no vibrations, then you are not there. Nobody can say that you are there, that you are a realized soul, because you are carrying a big horn on your head. You may carry any signs and signatures saying that you are a great person, you have so many following and there are so many people running mad after you. But still you are not a realized soul, and you are not. Even if you are crucified and you are a realized soul, you can feel it, that this one, the one whom we have crucified, is the one who is emitting vibrations. But if the seeker is not truthful or is conditioned and is trying to cheat himself all the time, he is not going to gain anything. In Sahaja, you have to gain. Nobody else has to gain, it is you who has to gain.
So you have to be genuine about it. You cannot purchase it with money. You cannot hide it by any false means. You cannot kill it. It is eternal. If you lose your vibrations in your hands, many people have told me that, Mother, we've lost the vibrations, now what? As if they have achieved something great by losing the vibrations, sometimes I feel. It's a mistake. There's something wrong with you somewhere which you must get it corrected. If you think by talking or by befooling, by hiding things, you are going to achieve anything, you are sadly mistaken. So we have to be extremely truthful to ourselves. We are not to cheat ourselves when we are facing God, when we are facing it. There are some people in this world who destroy others, and there are some who destroy themselves. In the same way, there are some people in this world who cheat others, and there are some who cheat themselves. There are so many things in this world which helps you to do that, is to cheat yourself. So be on the alert. Like you read some books. They pamper your vanity, sometimes pamper your ego, and make you feel, oh, I'm alright, I feel alright. And you think that you have really achieved the goal that you wanted to, because certain book says so. Or maybe somebody is a man who is not interested in your well-being and your truth seeking, may give you an idea that, alright, this is the truth, alright. So you believe that this is the truth, and you accept it, that this is the truth. And with that kind of a conditioning, with that kind of an idea within your head, you go ahead and carry on your life. 1 life, 2 lives, 3 lives. You're supposed to be a seeker of truth. How many lives are you going to waste seeking the truth? Are you really genuine about it? Or is it because there is a fashion that one has to talk like that or say like that? Of course, to cheat others is a sin, no doubt. But to cheat yourself itself is also a big obstacle in the seeking of truth. So, we have to realize that we are here to face the truth. And God has created us in such a way that He has placed everything so beautifully within us for this thing to happen, for us to get our self-knowledge. You are not to go in wilderness to find it out. You are not to read anything about it. Which university did Christ go to, or Krishna go to? What education did Rama have as far as university education is concerned? You have to read within yourself. Your own book is within yourself, and to see for yourself in a very humble manner to understand, where am I? Sahaja Yoga is a system which says Sahaja. Saha means with, and Ja is born. It is born with. Everything born with you is genuine. Do you know that? We do not know. Our hands are genuine. They never cheat us. Our feet are genuine. They never cheat. Do they? Our eyes are genuine. You see something white, it looks white. It is white. Our eyes never tell us though it is black. Only when we are sick, then the whole composition changes and you get all kinds of
wrong information from this body of yours. Your heart is genuine. But we teach our heart to cheat. We teach our eyes to cheat. We have pretensions. And the truth knows. When I say this, we should not have self-pity about ourselves. It is never the way to go from one extreme to another. This is a very common condition of human beings. If you tell them one thing, they go from one end to another end. No, you just stand in the center and see for yourself. How much genuine are we to receive the blessings of God? Are we really seeking God, or we are seeking something else behind the name of God? I tell you, everyone who professes any religion should just have this test, and he'll be surprised that either he's seeking money out of him, or he's seeking power out of him, or he's seeking some sort of a physical or maybe a material advantage out of him. That is how we are disillusioned by these people who teach us about truth. Because we find that they are not seekers of truth. They are cheating themselves. A seeker of truth has his attention all the time inside on his seek. He is not bothered about other things. The seeker wants the absolute, the perfect. The seeker doesn't want something that he is not seeking. That's why innocence is the best way one can see. Like a small little child once was lost in a fair. So the child started crying for the mother. And the police people got the child in the hand. So they said, all right, just now wait, we'll get your mother, but first of all you have something else. They gave a nice balloon to the child to play. So the child says, no, I don't want any balloon. I want my mother. So they said, all right, let's take you down. We'll give you some ice cream to eat, some chocolates. The child says, no, I don't want any chocolates. I don't want anything like that. I want the presence of my mother. I want my mother. I won't have anything else. They tried and tried their level best to pacify the child. But the child would not take anything else, but would just ask for the mother. Because child had lost the mother and it was seeking the mother. It was doubting everything else but that. But our sense of discrimination, our sense of understanding, our wisdom is so developed, is so foolishly developed, I would say, that we always miss the truth and grasp the untruth. I don't know how human beings can do it. It's difficult for animals to do, but human beings just manage it. That's all we have done so far in the history. Such great incarnations came on this earth. What did we do out of their lives? We crucified them, gave them poisons, we put them in the jails, we did whatever was possible out of them. How many followed them? 1 or 2? But take Hitler now. How many followed him? Because we have a special identification with
falsehood, not with truth. We have lived with falsehood all our lives. Moment to moment you will find we are doing like that. In the name of money, in the name of power, in the war they say everything is fair, in the name of so-called love. With all this, we expect to find the truth. Also, we expect that truth should fall at our feet. So, to all the seekers of the truth of this world, I request you know that if you are seeking the truth, this time you don't miss it. It is a genuine, absolute, eternal, joy-giving being within yourself within your heart it resides, is the Atma, is the spirit within you. It does not like cheating. It knows you are cheating. It knows all the field, Kshetrake. It knows what you are doing, what you are playing with, what you are doubting. It knows everything. Because this spirit within you is one with the whole. It keeps absolutely in harmony, unison, concord with the whole. It is we, with our intelligence you may call it, or ego or superego, whatever it is, we try to cheat it. It doesn't like it at all. If you have to become that, if your attention has to get dissolved into that spirit, then keep your attention pure. Purity is the way you are going to get into it. It is something between you and yourself. It is something which is your own concern within yourself. It is for you to decide and to understand. If you are getting vibrations in the hand, if the cool breeze is coming, if your Kundalini has touched the Sahasrara, maybe it is the grace itself is pouring into you. But do not take it for granted. You will not progress fast if you go that slow way. You can only progress if you go on drenching yourself in that grace. This is the first problem of Sahaja Yoga I find, especially in the West. And that's why I have seen that you are more enamored by people who are not genuine and least bothered about someone who is absolutely genuine. The second point that comes to my mind, which is very important, the other day I hinted at it, that when you get your self-realization, it's just the grace that you get it at the first shot. You do get it. It's just the grace that you get it. To maintain it is your job. You lose it very fast, so many of you. Because as soon as you get it in Sahaja Yoga, you start doubting it. Firstly, maybe because you do not think that you are capable of getting a self-realization. You undervalue yourself because you don't know how much God loves you. His creation will be destroyed if He does not give you self-knowledge. It is out of this divine love that you have got your self-realization. But you lose immediately the vibrations, so many of you, because you start doubting. What are you doubting then?
because you are confused. What are you going to gain out of doubting or lose out of doubting? There is no shop here. There is nothing selling. You have paid no money for it. You are not going to lose your powers or anything. If you are a king, you will remain a king, may become even a greater king. If you are a student, you might become a better student. What is there to lose that you have started doubting and playing with it? Perhaps very few realize the value of self-realization. I've seen the sick realize it more than the healthy people sometimes, because sick feel comforted in their body. But how shallow we are, just think of it. Sometimes కొంచెంసేపు మనం సైలెంట్ మెడిటేషన్లో ఉందాం. ఈ సైలెంట్ మెడిటేషన్లో శ్రీ మాతాజీ చెప్పిన మంత్రాలను మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుందాం.
విషయం మాతాజీ. సో ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ మనకు ప్రసాదించిన ఈ అమృతవాణిలోని సారాంశాన్ని మనం గమనిద్దాం. సో శ్రీ మాతాజీ చెప్తుంది ఏంటంటే, మనకి సహజ యోగంలో వచ్చిన ఈ అనుభూతి అనేది వాస్తవం. అది పుస్తకాలు చదవటం వలన, లేకపోతే మాట్లాడటం వలన వచ్చేది కాదు. అది మన లోపల మనం మనతో నిజాయితీగా ఉంటూ మనల్ని మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ మనం ఎదుగుతున్నామా అనేది మనం గమనించుకుంటూ ఒక అనుభవంతో మనం ముందుకెళ్తున్నాం. సో మనం ఎంత నిజాయితీగా ఉన్నాం, మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉద్ధానం పట్ల మనం ఎంత నిజాయితీగా ఉన్నాం. మనం సత్యాన్ని మనం ఎంత మటుకి మనం సత్యాన్ని మనం ఆచరించగలుగుతున్నాం, ఏదో సత్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనేది కాకుండా వాస్తవంలో మనం ఎంత మటుకు మనం సత్యాన్ని ఆచరించగలుగుతున్నాం. సో శ్రీ మాతాజీ చెప్పింది ఏంటంటే, సత్యం అనేది ఎప్పటికీ మారదు. అది ఎవరి కోసం కాంప్రమైజ్ అవ్వటం కానీ, మారటం కానీ, తనను మార్చుకోవటం కానీ అది జరగదు. సత్యం అనేది ఎప్పుడు అలాగనే ఉంటుంది. ఎలాగంటే దానికి ఒక ఉదాహరణ తీసుకోవటం, ఒక కార్బన్ అణువు యొక్క ఉదాహరణ తీసుకున్నారు. దానికి 4 వ్యాలెన్సీస్ ఉంటాయి, కానీ దాన్ని ఏ ఫామ్ లో పెట్టినా కానీ దాని యొక్క బాహ్యమైనది మార్చినా కానీ దాని యొక్క ప్రవర్తన కానీ దాని యొక్క బేసిక్ క్వాలిటీని మనం చూసినట్లయితే అది మారదు. అది కార్బన్ గా ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ గానే ఉంటుంది. అవి వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసిన కానీ వాటి గుణాలు అయితే తప్పవు అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఒక ఉదాహరణ. ఏదైనా కానీ ఒక మనిషి తన గొప్పవాడని తను గొప్పలు చెప్పుకోవటం, లేకపోతే పుస్తకాలు చదవటం ద్వారా ఆ కాన్సెప్ట్ ని మన మనసులోకి ఎక్కించుకొని, ఓ నేను గొప్పని అయిపోయాను, నాకన్నీ తెలుసు అనేది చేసుకుంటే తనను తను చీట్ చేసుకున్నట్టని, చెప్పడం జరిగింది. అలానే మన ఏమన్నా కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, వైబ్రేషన్స్ నాకు ఇప్పుడు రావట్లేదు అని. కానీ అప్పుడు శ్రీమాత చెప్తుంది ఏంటంటే, మీకు వైబ్రేషన్స్ రావట్లేదంటే మీలో ఏదో తప్పు ఉంది, అది మీరు సరి చేసుకోవాలి. అలానే శ్రీమాత చెప్పింది, కొంతమంది వేరే వాళ్ళని నష్టపరుచుకుంటారు, కొంతమంది తమను తామే నష్టపరుచుకుంటారు. సో అలానే ఈ ప్రపంచంలో ఏంటంటే, మనల్ని మనం నష్టపరుచుకోవాలంటే చాలా విధాలు ఉన్నాయి మనల్ని మనం నష్టపరుచుకోవడానికి. సో దానికి అలర్ట్ గా ఉండమని చెప్పడం జరిగింది. అలానే మనకి ఏమైతే మన పుట్టుకతో వచ్చినవన్నీ జెన్యూన్ గా ఉంటాయి. ఎలా అయితే మన కాళ్ళు, చేతులు, కళ్ళు మనకి ఎప్పుడు వాస్తవాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. అవి మనకి ఎప్పుడు తప్పును చూపించడం కానీ,
ఇవన్నీ చేయవు. కానీ మనమే మన హృదయానికి, మన కళ్ళకి, మనలోని అవయవాలకి మనం తప్పు నేర్పిస్తూ ఉంటాము. తప్పు చేసే విధంగా మనం అలవాటు చేస్తూ ఉంటాము. సో అది గమనించుకోవాలి, అలర్ట్గా ఉండాలని శ్రీ మాతాజీ చెప్పడం జరిగింది. అలానే మనం ఈ నిజాయితీతో ఉండకుండా మనం ఎన్ని లైఫ్స్ మనం వేస్ట్ చేసుకుంటాము. ఎందుకంటే ప్రతి లైఫ్లో మనం ట్రూత్ఫుల్గా ఉండి సత్యాన్ని సాధించకుండా మనం మళ్ళీ లైఫ్ తీసుకోవటం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ చేసిన పనులు చేయటం. సో ఎన్ని లైఫ్స్ మీరు తీసుకుంటారు? ఈ మనం సత్యాన్ని గమనించి దాన్ని సరి చేసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. అలానే ఈ సత్య సాధన అనేది మనకి మన మధ్య మనం గమనించుకోవాల్సిన విషయం. ఇది వేరే వాళ్ళతోనో లేకపోతే డిస్కస్ చేయటం వలన మనం ఏమి ఇంప్రూవ్ కాము. ఇది మనకి మన ఆత్మకి మధ్యలో ఈ విషయం. ఈ సత్య సాధన అనేది, నిజాయితీగా ఉండటం అనేది దీనికి శ్రీమతి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఎలా అయితే ఒక బిడ్డ తన తల్లిని పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఎవరు ఏం చెప్పినా కానీ తను ఎలా అయితే తన అమ్మే కావాలి అని అంటాడో, ఉదాహరణకి ఒక పిల్లవాడు తల్లి దగ్గర తప్పిపోయినప్పుడు పోలీసులు తను తీసుకొచ్చి మీకు బెలూన్ ఇస్తాను అన్నప్పుడు, లేదు నాకు ఏమొద్దు, నాకు మా అమ్మే కావాలి అని అంటాం. తర్వాత ఇంకో ఉదాహరణలో మీకు ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తాను అన్న కానీ, లేదు నాకేమొద్దు, మా అమ్మ తప్ప నాకు ఇంకెవరొద్దు అనేది పిల్లవాడు ఎలా అయితే అంత గట్టిగా నాకు ఏమొద్దు, నాకు మా అమ్మ తప్ప ఇంకేమొద్దు అనేది ఎట్లయితే ఉందో, అదే రకంగా మన సీకింగ్ కూడా ఉండాలనేది చెప్పడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ మనం ఈ శ్రీమాత ఈ స్పీచ్లో చెప్పినవన్నీ మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది ఎక్కువ సార్లు విని నిజంగా మనం అంత నిజాయితీగా ఉన్నామా అనేది మనకు మనం చూసుకోవాల్సిన అటువంటి ఒక విషయం. సో ఇది స్పీచ్ లో శ్రీ మాతాజీ చెప్పిన ఓవరాల్ సారాంశం. సో ఈ స్పీచ్ 1979 మన జూలై 16, 1979లో మనం మన సీకింగ్ పట్ల మనం ఎంత నిజాయితీగా ఉన్నాం అనేది క్యాక్స్టన్ హాల్ యూకేలో చెప్పడం జరిగింది. కొంచెం సేపు మనం శ్రీమాత చెప్పిన వాటిని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ కొన్ని నిమిషాలు మళ్ళీ ధ్యానంలో ఉన్నాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మన ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ 5:30కి మార్నింగ్ మెడిటేషన్ కలుసుకుందాం. ధ్యానంలో కంటిన్యూ చేయాలనుకునేవారు మ్యూజిక్ వింటూ మరి కొద్దిసేపు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ.